Sandra caminaba por la calle silenciosa sintiendo un peso profundo en su corazón. Acababa de terminar una visita difícil a la casa antigua de su madre. Las paredes agrietadas reflejaban años de sacrificio silencioso. Sandra sabía que su madre merecía un hogar digno. Keanu la esperaba apiado en un coche modesto, sonriendo con calma. Él notó la tensión en sus ojos antes de decir palabra alguna. Sandra comienza a contar la historia de aquella casa cansada. Hablaba de gotas de frío constante y de noches sin descanso. Keanu escuchaba sin interrumpir, sosteniendo un respiro profundo. Cada palabra aumentaba una decisión dentro de su mente. Pensaba en su propia madre y sus esfuerzos olvidados. Sentía que aquel momento era una oportunidad para actuar. Sandra explicó que había buscado viviendas mejores sin éxito. Los precios superaban cualquier plan realista que había construido. Mencionó que había perdido la esperanza de cumplir ese sueño. Sus manos temblaban mientras describía la sonrisa resignada de su madre. Keanu observó el cielo nublado buscando claridad interior. Sabía que no bastaban palabras para aliviar aquella decepción. Su corazón le pedía algo más que simple consuelo. Por primera vez sintió una urgencia distinta en el pecho. Caminar hacia una cafetería tranquila para sentarse juntos. Permanecieron en silencio pensando en soluciones posibles. Keanu rompió el silencio preguntando detalles sobre ubicaciones decididas. Sandra habló de un barrio cercano con árboles y escuelas tranquilas. Ella describía una vivienda luminosa que vaya meses atrás. Decía que parecía perfecta aunque completamente inalcanzable. Keanu memorizó cada detalle como si proyectara algo secreto. No dejó ver ninguna emoción en su expresión calmada. Más tarde se despidieron frente al coche sin sospechas. Sandra volvió con su madre intentando levantar su ánimo. Prepararon una cena sencilla entre recuerdos y fotografías viejas. La madre hablaba de sueños pasados sin imaginar los nuevos que vendrían. Keanu condujo por la ciudad repasando options financieras reales. Consultaba mentalmente cifras, contratos, ahorros y posibles préstamos. Pensaba en la felicidad que generaría una sorpresa honesta. El plan comienza a tomar forma con sorprendente rapidez mental. Al día siguiente Keanu visitó discretamente inmobiliarias locales. Preguntaba conditions sin mencionar nombres famosos. Buscaba exactamente la casa descrita por Sandra meses atrás. Tras horas logró localizar la misma propiedad indisponible. Recorrió cada habitación imaginando a la madre caminando allí. Visualizó ventanas abiertas y risas llenando el ambiente. Encontró una energía cálida recorriendo cada rincón. Sentía que aquel lugar estaba destinado para algo especial. Contactó al agente ofreciendo una negociación rápida. Mantuvo un perfil sencillo sin destacar recursos extraordinarios. Aseguró una reserva provisional con fondos iniciales. Su corazón latía acelerado, aunque su rostro permanecía sereno. Sandra desconocía todo mientras cumplía largas jornadas laborales. Pensaba continuamente en cómo ayudar más a su madre. No sabía que alguien trabajaba silenciosamente por ese deseo. Keanu evitaba llamadas prolongadas para no levantar sospechas. Una tarde le invitó a caminar por el barrio cercano. Dijo que quería mostrar un parque bonito para despejar la mente. Sandra aceptó sin imaginar el verdadero propósito de la visita. Caminaron entre árboles mientras ella compartía preocupaciones comunes. Al doblar una esquina Keanu se detuvo frente a una vivienda luminosa. Sandra reconoció inmediatamente la casa imposible de sus sueños. Su respiración se detuvo mientras la miraba confundida. Preguntó por qué
estaban ali sin comprender la intención. Keanu explicó que había negociado la compra completa. Sandra Guido, inmóvil tratando de procesar aquellas palabras. Preguntaba si hablaba en serio sin poder levantar la voz. Keanu confirma, to do con una mirada humilde y honesta. Las lágrimas comenzaron a broder sin control algún. Sandra repisha que aquello no era justo ni necesario. Keanu respondió que era un gesto de gratitud compartida. Dijo que las madres merecen sueños completos sin conditions. Entraron juntos recorriendo cada habitación lentamente. Sandra tocaba perds incrédula comprobando que aquello era real. Su emoción lenaba el air de una ternura inolvidable. Keanu permanecía observando satisfecho, sin buscar reconocimiento alguno. Ella promptio mantener el secreto hasta sorprender a su madre. Ambos acordaron planear una visita especial el fin de semana. Sandra sentia una mezcla intensa de felicidad y nervios. Keanu mantenía la cama guardando el mayor acto en pendiente. Esa noche Sandra apenas pudo dormir por la emoción. Pensaba una y otra vez en la expresión futura de su madre. Sabía que ese momento cambiaría muchas vidas para siempre. La incertidumbre de su reacción aumentaba el suspense interior. Keanu preparaba los documentos finales, cuidando cada detalle. Planeaba la entrega de leves como un evento sencillo. Quería que la madre se sintiera cómoda y respetada. Sin cámaras, sin anuncios, sin atención externa alguna. Ambos sabían que el instante decisivo estaba muy cerca. La sorpresa comenzaba a tomar un peso inmenso emocional. El destino había unido sus caminos para algo profundamente humano. Nada podía anticipar la intensidad del encuentro que venía Sandra despertó, temprano, con un nudo dulce en el pecho. Pasó varios minutos observando el techo sin poder tranquilizarse. Pensaba en cada detalle que debía cuidar aquel día. Quería que todo fuera perfecto para su madre. Keanu ya estaba despierto, revisando documentos por última vez. Comprobaba direcciones horarios y firmas con atención absoluta. Sabía que el mínimo error podría arruinar la sorpresa. Su mente repasaba cómodamente cada paso planificado. Se encontraron en una cafetería discreta del barrio viejo. Hablaron de cosas simples para ocultar la tensión interior. Sandra bebía café sin realmente sentir el sabor. Keanu notaba su ansiedad pero respetaba su silencio. Condujeron juntos hacia la casa luminosa por rutas secundarias. Evitaban calls transitadas para mantener la discreción total. Sandra mantenía la mano firme sobre su bolso tembloroso. La anticipación llenaba cada segundo de aquel trayecto. La madre esperaba en casa de Sandra sin sospechas. Creía que saldrían a una visita médica rutinaria. No imaginaba siquiera una sorpresa tan cercana. Caminaba lentamente, preparando su abrigo con confianza inocente. Cuando subió al auto preguntó por el destino exacto. Sandra respondió vagamente, hablando de una pequeña diligencia. Keanu saludó con respeto, sosteniendo la puerta con calma. La madre sonrió amablemente, sin comprender la situación. El viaje fue silencioso, lleno de pensamientos cruzados. La madre miraba por la ventana recordando viejas historias. Hablaba de hogares pasados marcados por sacrificios constantes. Sus palabras llenaban de peso emotional el ambiente cerrado. Al llegar al barrio, verd la madre se sorprendió suavemente. Comentó que percibía una zona tranquila y acogedora. Reconoció incluso algunas fachadas vistas en antiguos anuncios. Pero no asociaba nada con posibles sueños propios. Keanu estacionó frente a la vivienda luminosa sin anunciar nada. Sandra respiraba profundo, buscando fuerza para hablar. La madre observó la casa sin comprender completamente.
Pregunto si visitarian a algún conocido cercano. Sandra tomo sus manos suavemente intentando contener las lágrimas. Le explico que aquel lugar tenía un significado especial. Le pidió caminar unos pasos hasta la entrada principal. La madre avanzaba lentamente, on confundida pero confiada. Al colocarse frente a la puerta blanca, Sandra habló con temblor. Le dijo que aquel hogar estaba preparado para ella. La madre parpadeaba intentando entender la frase inesperada. Sus ojos buscaban confirmación en el rostro de Keanu. Keanu asintió con una sonrisa humilde totalmente sincera. Explicó que ese hogar era un regalo para honrar sacrificios. La madre cuidó inmóvil sin emitir palabra por largos segundos. Sus manos temblaban mientras prosaba el momento inesperado. Las lágrimas comenzaron a rodar silenciosas por sus mejillas. Intentaba hablar pero la voz no lograba responder. Tocó la puerta como comprobando que aquello fuera real. Sus pasos retrocedieron incrédulos ante la magnitud emocional. Sandra la abrazó sin poder contener su propio llanto. Ambas permanecieron unidas, dejando caer todo el peso guardado. Keanu observaba con profundo respeto, evitando intervenir. Sencha que aquel instante pertenecía únicamente a ellas. Después la madre pidió recorrer el interior lentamente. Cada habitación despertaba recuerdos de hogares nunca alcanzados. Sus labios murmuraban agradecimientos imposibles de resumir. Sus manos tocaban paredes como selando un sueño tangible. Llegaron a la casa donde el sol iluminaba todas las superficies. La madre imaginaba preparar desayunos para visitas futuras. Hablaba de flores para el jardín y cortinas lidras. Cada frase era una promesa de vida renovada. Keanu escuchaba sin buscar reconocimiento alguno. Sandra observaba feliz viendo a su madre recuperar ilusión. El hogar parecía llenarse de una energía transformadora. Cada rincón empezaba a tomar sentido emocional profundo. Cuando salieron al pequeño patio, trasero la madre se detuvo. Miró al cielo, agradeciendo en un susurro íntimo. Tomó las manos de Keanu con una gratitud inmensa. No encontraba palabras suficientes para expresar su emoción. Keanu respondió con humildad diciendo que solo compartir alegría. Explicó que ningún sacrificio pasa desapercibido realmente. Sandra los observaba sintiendo un profundo orgullo compartido. Crea firmemente que la bondad genera milagros reales. Sin embargo, una nueva preocupación apareció en la mente de Sandra. Temía que la generosidad atrajera atención indecida. Sabía que mantener el secreto sería cada vez más difícil. La sorpresa podía convertirse en noticia pública inesperada. Keanu también comprendía aquel posible riesgo. Pensaba en proteger la privacidad de la madre por completo. Decidieron que nadie fuera informado de inmediato. Ni amigos cercanos, ni medios ni conocidos curiosos. Volvieron al auto con sentimientos encontrados. Felicidad inmensa mezclada con una inquietud silenciosa. Sabían que algo tan hermoso podía traer problemas inesperados. El equilibrio entre bondad y discreción se volvía frágil. La madre viajaba sonriente procesando el regalo. Hablaba de mudanza de recuerdos de una nueva rutina. Sandra asentia mientras su mente pensaba en precauciones futuras. Keanu mantenía atención constante, observando el entorno. Ninguno imaginaba que alguien ya había notado su visita. Una figura distante los había observado salir de la casa. Un interrogante secreto comenzaba a surgir desde la sombra. El siguiente desafío estaba más cerca de lo que pensaban los días siguientes transcurrieron, con una calma aparente inquietante. Sandra acompañaba a su madre a organizar cajas,
y pequeños recuerdos. Keanu visitaba discretamente la casa para revisar detalles legals pendientes. Todo percha fleur en silencio, sin signos de tensión externa. La madre avanzaba lentamente por cada habitación midiendo espacios futuros. Planaba donde colocar fotografías, familiares y adornos sencillos. Su voz transmite esperanza contenida por muchos años de sacrificio. El ambiente se llenaba de una serenidad profundamente reconfortante. Sandra sin embargo sentía una leve inquietud constante. Observaba a su alrededor percibiendo miradas que no reconoce. Crea notar un automóvil estacionado repetidamente cerca del vecindario. Evitaba comentarlo para no generar preocupación innecesaria. Keanu compartia esa sensación de vigilancia inesperada. Notaba movimientos extraños cada vez que regresaba al barrio. Prefería custodiar silenciosamente la tranquilidad lograda. Sabía que la bondad debía protegerse de intereses ajenos. Una tarde el agente inmobiliario llamó con tono nervioso. Mencionó consultas sospechosas sobre la compraventa. Alguien solicitaba detalles del comprador con insistencia indebida. Keanu evitó brindar información, cerrando la conversación con firmeza. Sandra escuchó la noticia con preocupación creciente. Recordaba la figura distante, observada el día de la sorpresa. Su corazón intuía un posible conflicto emergente. Cuando la generosidad atre miradas equivocadas, el peligro crece. Decidieron reforzar la privacidad de la madre discretamente. Instalaron mayor seguridad básica, sin generar atención innecesaria. Explicaron el cambio como una simple mejora preventiva. La madre aceptó confiada sin percibir el trasfondo real. Una mañana Sandra recibió mensajes confusos de un número desconocido. Preguntaban por la compra de una vivienda lujosa. Ofrecían entrevistas sin autorización previa. El tono insistente despertó de inmediato sus temores. Keanu también comenzó a recibir llamadas inesperadas. Algunas buscaban confirmaciones, otras buscaban nombres concretos. Rechazó todo contacto externo protegiendo los límites personales. El silencio se volvió su principal barrera defensiva. La madre notaba la tensión creciente en el ambiente. Aunque intentaban aparentar normalidad, ella percibía nervios ocultos. Preguntaba si algo sucedía sin obtener respuestas completas. Sandra respondía con sonrisas tranquilizadoras, aunque por dentro temblaba. Una noche Keanu decidió vigilar discretamente el vecindario. Condujo lentamente alrededor de la manzana varias veces. Detectó el mismo automóvil estacionado en la esquina distante. Dos personas permanecían dentro, tomando fotografías ocultas. Keanu sintió una mezcla de protección y alerta absoluta. Decidió no confrontar para evitar mayores consecuencias. Regresó con Sandra para informar la situación con sinceridad. Sabían que ignorarlo podría permitir una escalada imprevista. Hablaron durante horas evaluando options responsibles. Consideraron pedir ayuda legal manteniendo siempre privacidad. No querían que la madre se viera envuelta en atención pública. El objetivo era preservar la paz recién ganada. Al día siguiente la madre insistió en visitar sola su nueva casa. Decidió organizar algunas plantas en el jardín frontal. Sandra dudó pero no quise alimentar ansiedades innecesarias. Keanu discretamente condujo detrás algunos metros de distancia. Cuando la madre ligó nota el automóvil sospechoso nuevamente. Dos figuras descendieron lentamente con cámaras visibles. Ella sintió por primera vez una incomodidad inquietante. Comenzó a entrar rápidamente intentando cerrar la puerta. Keanu aceleró haste de estacionar frente a la casa.
salio del vehiculo ubicandos, entre la madre y los desconocidos. Su presencia impusa, una calma firme y respetuosa. Pidió que se retiraran sin agresividad alguna. Los desconocidos intentaron preguntar nombre y historias personales. Keanu se negó amablemente, reformando derecho a privacidad. Sandra ligó inmediatamente, sosteniendo a su madre. La tensión lino, el air durante varios segundos eternos. Finalmente los visitantes se retiraron frustrados, dejando un silencio pesado en la entrada luminosa. La madre temblaba por la experiencia inesperada. Sandra la abrazó, asegurando completa protección futura. Entraron juntos para recuperar la calma interior. La madre expresó, por primera vez su miedo oculto. Reveló que había pasado toda su vida evitando conflictos públicos. No quería que su felicidad se transformara en exposición dolorosa. Keanu se ardilló frente a ella reformando su compromiso. Explicó que la casa fue un acto de amor desinteresado. Prometió que jamás permitiría que se convirtiera en una carga. Su voz transmitía una determinación profundamente sincera. Sandra observaba emocionada aquel gesto protector sincero. Sabía que la situación se estaba tornando compleja. La bondad había abierto puertas pero también atraído vigilancia. El verdadero desafío apenas empezaba a manifestarse. Esa noche tomaron una decisión importante conjunta. Protegieron la historia incluso si debían enfrentar oposición externa. No permitirían que nadie contaminara aquel acto puro. La resiliencia se volvía necesaria para preservar su inspiración. Sin embargo, una amenaza más seria comenzaba a formarse. Alguien planeaba hacer pública la información a toda costa. El conflicto estaba lejos de resolverse realmente. Una nueva prueba se acercaba silenciosa, desde la distancia la mañana, siguiente amanció con un silencio extraño alrededor del barrio. Sandra despertó, con una sensación de alerta difícil de explicar. Revisó mensajes sin encontrar noticias directas. Aunque su intuición le decía que algo estaba por venir. Keanu también tenía un presentimiento inquieto persistente. Evitó salir temprano manteniéndose atento a cualquier señal externa. Revisó cámaras simples instaladas recientemente alrededor de la casa. No encontró actividad clara, pero permaneció en guardia. La madre salió al jardín para regar plantas nuevas. Intentaba concentrarse en rutinas sencillas para calmar la mente. Sonría recordando la belleza del hogar recibida. Aunque una sombra de temor aún se reflejaba en sus gestos. Sandra preparaba desayuno, escuchando leves sonidos de notificaciones. De pronto comenzaron a llegar mensajes de amistades lejanas. Preguntaban sobre una vivienda regalo, misteriosa, publicada en línea. El secreto había comenzado a salir al público. Keanu recibió simultáneamente una llamada urgente del agente inmobiliario. Mencionó que una noticia falsa circulaba en redes de alcance local. Alguien difundía datos manipulados sobre la compra reciente. Intentaban presentar la historia de manera sensacionalista. Sandra sintió que el suelo emocional se sacudía bajo sus pies. Su mayor temor se estaba materializando peligrosamente rápida. Pensó inmediatamente en la tranquilidad de su madre. Entendió que debían actuar antes de perder privacidad completa. Decidieron reuniones todos en la sala principal. Buscaron hablar con total calma pese a la ansiedad latente. Sandra explicó a su madre que alguien filtró información distorsionada. La aseguró que trabajarían unidos para aprovechar la verdad. La madre escuchó en silencio sujetando una fotografía antigua. Reflexionaba sobre cómo la bondad puede despertar atención indecida. Sin embargo, reafirmó
que no sia repentia de recibir aquel regalo. Dijo quella felicidad veil inclus, anti prubas difficiles. Keanu si compromptio a manjar la situación de forma, responsible. Contactaria accessoria legal para, frenar diffusión invasiva. Nunca permitiria, que explotaran la historia personal de la madre. To do debia resolvers, sin confrontación ni escándalo innecesario. Mientras tanto, las publications seguían multiplicándose lentamente. Algunas exageraban detalles, otras inventaban conflictos inexistentes. Sandra observaba cada comentario, intentando ignorar el ruido. Su prioridad absoluta seguía siendo el bienestar familiar. Esa tarde un pequeño grupo comenzó a reunirse lejos de la casa. Personas curiosas tomando fotografías desde vehículos estacionados. Keanu decidió no responder ni confrontar directamente. Prefirió mantener como y documentar cada situación cuidadosamente. La madre se sentó junto a la ventana mirando el movimiento distante. Sus manos temblaban ligeras aunque intentaba mostrar serena. Recordó años de vida, sencilla lejos de cualquier atención. Le costaba asimilar como la felicidad podía entrar estrés externa. Sandra se sentó a su lado, ofreciendo palabras tranquilizadoras. Le dijo que ninguna atención podía quitar ese hogar merecida. Keanu confirmó que la legalidad estaba completamente a su favor. Nadie podría obligarla a abandonar aquel sueño cumplido. Un mensaje inesperado ligó desde un medio comunitario local. Solicitaban una entrevista directa para validar la historia. Ofrecen una versión respetuosa, sin sensacionalismo. Eso planteó una nueva decisión difícil para todos. Sandra dudó, sintiendo riesgo potencial de mayor exposición. Keanu valoró la posibilidad de ser rumors, con verdad clara. La madre pidió tener voz propia por primera vez. Quería expresar gratitud sin permitir distorsiones públicas. Después de profunda reflexión colectiva, aceptaron una breve declaración. No habría cámaras personales ni ingreso a la casa. Solo un comunicado, sencillo leído en un lugar neutral. Todo con el objetivo de cerrar rumors, y proteger privacidad. Preparar cuidadosamente cada palabra con responsabilidad. Enfatizarían que se trataba de un acto personal de bondad. Sin intención de promoción, ni atención masiva. Buscaban únicamente respeto y espacio para vivir en paz. El día del comunicado, acudieron a una pequeña sala comunitaria. Sandra permanecía nerviosa, sosteniendo la mano de su madre. Keanu observaba atento cada detalle del entorno. El ambiente estaba cargado de expectativa contenida. La madre toma la palabra con voz temblorosa pero firme. Expresó gratitud sincera por el gesto recibido. Manifestó su deseo de continuar una vida tranquila, sin exposición. Pidió respeto por su privacidad con dignidad conmovedora. Keanu cerró agradeciendo el apoyo a la comprensión general. Reiteró que la bondad no necesita espectáculo para existir. Solicitó responsabilidad en la difusión de historias humanas. El público escuchaba en absoluto silencio respetuoso. Tras la declaración regresaron rápidamente a casa. Dejaron atrás a medios y curiosos dispersándose lentamente. Sentían alivio por haber defendido la verdad con calma. Aunque sabían que la situación podría no estar totalmente resuelta. Esa noche la madre cenó, en silencio contemplando la jornada. Sandra reflexionaba sobre la resiliencia recién descubierta. Keanu permanecía alerta, percibiendo amenazas on latentes. Sabían que no todo peligro había pasado completamente. Efura nuevamente apareció el automóvil sospechoso. Aunque esta vez no se acercó a la vivienda. La presencia distante confirmaba que alguien seguía observando.
La tensión si negaba desaparecer por cumplir. La siguiente confrontación podría ser inevitable. La historia on no alcanzaba su verdadero desenlace. Una nueva prueba aguardaba silenciosa, en las sombras cercanas al amanecer ligo, con una cama frágil sobre la casa luminosa. Sandra despertó, observando a su madre aún dormida en el sofá. La jornada anterior había dejado un cansancio emocional profundo. Sabía que la última prueba aún no había terminado. Keanu caminaba lentamente por el jardín revisando el perímetro. Sentía que algo decisivo estaba por suceder. El automóvil sospechoso no aparecía esa mañana. Aunque la intuición indicaba que el silencio no era definitivo. La madre salió finalmente al porche tomando aire fresco. Miraba las flores recién plantadas con una sonrisa serena. Por primera vez sentía pertenencia verdadera. Ese hogar yalacia como parte genuina de su vida. Sandra se unió, levando una manta lidra sobre sus hombros. Hablaron de planes sencillos para decorar cada habitación. La madre compartía sueños pequeños, como aprender jardinería. Cada palabra reflejaba una ilusión renovada. De pronto un hombre desconocido se acercó caminando lentamente. Levaba una carpeta visible bajo el brazo. Su postura transmitía nerviosismo más que amenaza. Keanu avanzó, situándose cómodamente frente a él. El hombre explicó que trabajaba para una agencia de contenidos. Dijo que había participado en la difusión inicial de rumors. Afirmó sentir un peso de culpa creciente. Quería corregir públicamente la información falsa publicada. Sandra observaba sin saberse confiar completamente. La madre miraba en silencio valorando la sinceridad visible. Keanu escuchó con atención sin emitir juicio inmediato. La bondad exige prudencia tanto como fe. El hombre entregó documentos, mostrando planes de rectificación pública. Titulaba una nota aclaratoria, ya preparada para ser publicada. Ofrecía una disculpa, abierta por invasión indebida. Buscaba cerrar el ciclo de exposición innecesaria. Tras unos minutos de reflexión conjunta decidieron aceptar el gesto. Permitieron que la agencia defendiera la corrección. Sin revelar direcciones ni datos personales sensibles. La condición principal era garantizar privacidad total futura. El hombre agradeció profundamente retornándose con evidente alivio. Su conducta mostraba verdadero arrepentimiento. Keanu cuidó reflexionando sobre la complejidad humana. A veces incluso quienes fallan eligen reparar errors. Las horas pasaron con tensa espera interior. Hasta que comenzaron a leer mensajes tranquilizadores. Amigos informaban que la versión corregida circulaba ampliamente. La narrativa pública estaba cambiando hacia respeto sincero. La curiosidad mediática empieza a disiparse gradualmente. El vecindario volvía lentamente a la normalidad cotidiana. Ya no se observaban vehículos estacionados sospechosamente. El hogar recuperaba su sensación próxima. La madre respiró profundamente sintiéndose libre por primera vez. Agradeció a Sandra y a Keanu por no rendirse. Dijo que aprendió que la felicidad también requiere valencia. Abrazó a ambos con una ternura silenciosa. Esa noche prepararon una cena sencilla celebratoria. Compartieron recuerdos y risas recuperadas. Hablaron sobre planes futuros sin temores externos. El ambiente se impregnó de gratitud auténtica. Keanu observaba aquel cuadro, familiar con satisfacción interna. Sabía que ninguna suma material supere el alivio emocional compartida. La bondad había atravesado obstáculos sin transformarse. Había protegido exactamente lo que fue creada para cuidar. Sandra tomó la mano de su madre con orgullo sereno.
Comprendia ahora, quellos actos sinceros inspiran resiliencia. La historia había unido corazones más allá de expectativas. La adversidad se transformó en fortaleza compartida. Días después la madre se instaló oficialmente en su casa. Colgó primeras fotografías en paredes olorosas a pintura. Plantó un pequeño árbol en el jardín frontal, como símbolo de una nueva etapa de vida. Sandra y Keanu observaban desde el porche en silencio. Sentían que habían cerrado un capítulo decisivo. La paz volvió a ocupar lentamente su espacio legítimo. La historia alcanzaba su resolución emocional completa. Ya no existía temor por miradas externas. Solo quedaba la satisfacción de un gesto cumplido. La bondad había vencido la inquietud pública. La privacidad se había recuperado finalmente. Al que la tarde la madre invitó a tomar té en la sala. Sonría ampliamente, agradeciendo por cada momento vivido. Expreso que aquel regalo fue más que una casa. Fue la restauración completa de su dignidad. Sandra sintió lágrimas de alegría brotar discretamente. Keanu inclinó la cabeza con humildad. Nadie buscaba reconocimiento alguno. Solo celebraban haber seguido el camino correcto. La historia concluyó sin aplausos ni titulares permanentes. Solo con un hogar lleno de vida nueva. La verdadera inspiración había nacido del silencio compartido. La bondad cerró su círculo de manera profunda.